with the opening remarks by Mr. M. Parvez Alam, the CEO and Director of CIIC. So, good afternoon to all. First of all, it's our privilege to launch this product launch under the aegis of Startup Tamilnadu CEO Sivaraja sir. Thank you so much, sir, for kindly accepting this product launch to be done at EDI premises. Next, I welcome Joint Director Bhaskaran sir and Deputy Director Muthuraman sir for joining for this occasion. So, CIC is Crescent Innovation Incubation Council. We are an incubation center supporting startups. We provide triple M support, what we call as mentoring, money and market support, and charge pool. So Lona Mobility Technologies Private Limited is our incubating, our startup, incubated at CIC. And then their product is called Charge Pool. So today they are launching. I don't want to discuss much about the product. This is the aggregator for electric vehicle charging. Crescent Innovation Incubation Council அப்படிங்கிற வந்து நம்ம இன்குபேஷன் சென்டர். நாங்கள் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் வந்து 3 விதமாக சப்போர்ட் பண்ணுறோம். அதாவது மென்டரிங் பண்ணுவோம், மணி, அதாவது அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கிராண்ட் இல்லை ப்ரைவேட் சி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படி வாங்கி கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இந்த ஒரு விதமாக இந்த நம்மளுடைய ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு ஆல்ரெடி இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு இடிஐ மூலமாக நிறைய சப்போர்ட் ஸ்டார்ட் அப் கிட்டத்தட்ட 27 ஸ்டார்ட் அப் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது மாதிரி இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் அவர் நம்ம சிஇஓ சார் சிவராஜா ஐயா வந்து வேண்டி கேட்டிருக்கிறப்ப சார் வந்து இதை நம்ம இங்கேயே ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணலாம். இது மாதிரி லான்ச் பேடு தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப்க்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம அந்த லான்ச் பண்ணுறதுனால கிடைக்கக்கூடிய அந்த அட்வான்டேஜ், மார்க்கெட்டிங் அட்வான்டேஜ் வந்து நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் வந்து பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ சார். So now I welcome, I request Sivaraja sir to speak about few words about and then I presume I think this is the first product launch under this after he taken a picture. Thank you. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். முதல்ல வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி சார்ஜ் பூல் அவங்களுக்கு வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அதே மாதிரி அவங்க இன்குபேட் பண்ண சிஐசி கிரசன்ட் யூனிவர்சிட்டியுடைய இன்குபேஷன் சென்டர் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். தமிழக அரசில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆலோசனைக்கும் வழிகாட்டுதலுக்கும் இணங்க தொழில்துறை மேம்பாட்டுக்காக வந்து பல முன்னேற்றம் தரக்கூடிய நடவடிக்கைகளை வந்து நம்ம எடுத்து வரோம். அதில் ஒரு முயற்சி வந்து இந்த டான்சிம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் மிஷன். ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் மிஷன் வந்து ஒரு ஒரு அந்த இது வந்து ஒரு நிறைய இந்த டைனமிசம் சொல்லுவாங்க. அதாவது இங்கே வந்து புது புது விஷயங்கள் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து பீப்புளை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸோடைய போர்டுடைய கண்ட்ரோலுக்கு கீழே பட் எக்ஸிக்யூஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக வந்து என்ன போல என்னுடைய டீம் எல்லாமே வந்து நாங்கள் மார்க்கெட்டில் ஸ்டார்ட் அப் டொமைனில் இருந்து இந்த இனிஷியேட்டிவை நம்ம எடுத்துருக்கு. ஒரு புது முயற்சி இது வந்து தமிழக அரசில் இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு முயற்சி, ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்டரில் வந்து இந்த முயற்சி எடுத்திருக்காங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா தொழில் முனைவு அரசாங்கம் சார்பாக வந்து ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷனுடைய அப்ரோச்சில் இருக்கணும். அப்போதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸோடைய பிரச்சனைகளை புரிஞ்சிக்க முடியும், அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை சிந்திக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரேன். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சி எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து நம்ம உங்களை மாதிரி ஒரு மீடியா மூலமாக நம்ம தமிழக அரசுக்கு வந்து முதல்ல என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு இனிஷியேட்டிவ். அரசாங்கத்தை பாராட்டணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் நானுமே ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக இருந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பை பில்ட் பண்ணி அதில் சக்ஸஸ் பண்ணி அது சில ஃபெயிலியர் ஆகி வந்திருக்கும் போது ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணி அதில் ஒரு 10 இயர்ஸாக வந்து அதனுடைய நெளிவு சொலிவுகள் ஏற்றத்தாழ்வுகள்லாம் பார்க்கும்போது
கம்ப்ளீட்டாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள அத்தனை ஊர்களையும் குறிப்பாக வந்து அது குறிப்பாக 2ஆம் 3ஆம் கட்ட நகரங்களில் இருந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் என்னுடைய கரண்ட் அதர் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அதுலேருந்து இப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் டெபியூட்டேஷனில் வந்து கவர்மெண்ட்டில் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதில் பல திட்டங்களை வந்து நான் இப்போ பொறுப்பேற்று வந்து ஒரு 10 நாள் தான் ஆகுது. பல திட்டங்களை வந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுறோம். அதில் ஒன்று வந்து இந்த லான்ச் பேட்னு சொல்கிறோம். அது கூட ஒரு நல்ல அழகான தமிழ் பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். அது லான்ச் பேட்னா நிறைய புது கம்பெனிகள் வந்து இங்கே வந்து அதை லான்ச் பண்ணணும். அது இப்போ வந்து அது இன்ஃபார்மலாக திடீர்னு கேட்டதுனால அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த கோவிட் காலகட்டம்னால எங்களுடைய இந்த இதில் கான்ஃபரன்ஸில் பண்ணுறோம். வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் அதை கொஞ்சம் பெரிய விழாவாக எடுத்து ரொம்ப செலிபிரிட்டிஸ் அல்லது அமைச்சர்கள் இவர்கள் மூலமாக வந்து நம்ம ஒரு பெரிய ரீச் கொடுக்கறதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறோம். மேபி ஒரு ரீலான்ச் கூட பண்ணலாம் ஆஃப் த ரெக்கார்டுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து இது ஒரு என்னுடைய இதில் வந்து பொறுப்பேற்றதுக்கப்புறம் நான் பண்ணுற ஒரு முதல் லான்ச். ஸோ I also think that Hitesh and Vikas should be lucky enough for me to launch at least 1,000 companies before I complete my tenure of 3 years. இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தமிழ்ல so basically they are asking that this charging infrastructure you focused in only the Tamil Nadu or across India? No, it is across India, but we all know that specifically when we look at the electric mobility, there are very few states which are kind of promoting the electric mobility, and what we find is that most of the EV owners, specifically say the 4-wheelers, these are located in major 5-6 states, which covers the South India like Tamil Nadu, Karnataka, and then Maharashtra, okay, and then NCR. So these are the major, the states where largely EVs are there. But yet definitely going forward, other states also will pick up. But definitely, these are states where most of the chargers, most of the EVs are there. How many charges are இதுவரைக்கும் எத்தனை charges வந்து நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க? சார்ஜ் இது வந்து நீங்க வந்து சார்ஜர் பண்ணல, சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இன்டிகிரேட் பண்றாங்க. இந்த ஓலா ஊபர் மாதிரி எந்த இடத்துல எந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட் அவைலபிளா இருக்கு. இப்போ அந்த சார்ஜிங் வந்து ஒரு 8 விதமான சார்ஜஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஒவ்வொரு கார் எல்லாமே ஒரே மாதிரி எந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆகல. ஸோ அப்போ எந்த பின்னுக்குள்ள சார்ஜ் இப்போ நெக்ஸான் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு வேற பின்னு, அது மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்து உடனே எந்த இடத்துல டைம் ஸ்லாட் அவைலபிள் இருக்கு, எங்க போய் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத உடனுக்குடன் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆப் மாதிரி. எப்படி நம்ம ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணா உடனே டைம்லாம் தெரியுது, எத்தனை மணிக்கு வர யார் பிக்கப் பண்ணாங்க எல்லான்னு, அது மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆப்பா. அது பேர் அக்ரிகேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அவங்க டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. We have a presentation actually, so we will briefly cover most of the things I think you will find in that presentation. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டேன் சார். அதுல நீங்க ஸ்டேஷன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் அது என்ன உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம்னா, இது வந்து ஒரு சார்ஜிங் பாயிண்டா, அந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட் நீங்க எங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நீங்க சார்ஜிங் பாயிண்ட் பிரசன்ட் பண்ணிரட்டும். அதான் பிரசன்ட் பண்ணிரட்டும். That's what I think our பிரசன்டேஷன்ல 2-3 ஸ்லைட் சொல்றேன்றாரு. அது சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருந்தா நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். ஏன்னா அதுல எல்லாம் கவர் ஆயிருக்காரு. I think let's for launch this and then we will explain all the features. Launch பண்ணி ஒரு போட்டோ எல்லாம் எடுத்துங்க. அதுக்கு அப்புறம் பிரஸ் பண்ணுங்க. போதும். நெக்ஸ்ட் Neville, can you want to do Just play for photo? photo. Sir, இங்க எப்படி photo எடுத்துங்க. ஆப் இருக்கு. கிளிக் பண்ணுங்க. தள்ளி வரும். கொஞ்சம் தள்ளி வரும். சார் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகும். This is gaining a journey and because it is not commercially viable. So there is a dual problem that we are trying to solve through aggregation of the various charging station and pooling of home chargers which is not available for the public charging station. So there is a large number of charging stations which are available for my personal use. Like 30,000 4-wheelers are already running on electric 4-wheelers. Electric cars are running on Indian roads. So this is where the solution is that if they start sharing my charger,
then this is available in the market right away. Whereas we are talking about in India around 1800 to 2000 public charging stations live. Whereas 30,000 charging stations can be made available soon by sharing of infrastructure what I own to my fellow EV users. So this is what this charging app is trying to focus on in the phase 1, and we are integrating and talks with the OEMs of other charging operators. So we will add that network also on our app, so it can be integrated and sharing infrastructure sharing can happen smoothly. So I just request if you go down and we will see installation process how we have done it. So currently the version is live on Android, and in the next upgrade 2.0 we are planning to launch it for iOS system as well. So I just present it, and there is a registration tab. I can register with my first name, last name, email and mobile, which is a OTP link. So I did not remember the password. Once I am logged in, I will continue to be logged in. Otherwise, unless till the point I log out of the system. I can register as a EV user or a station operator. But I just sign in. So it will give me an OTP when I will sign in. It is detecting my current location, and my current location, in the 50-kilometer area around my location, it will display all the charging stations. Okay. If I zoom out further, it will not show the charging stations in Bangalore or Mumbai directly, but if I want to see, if I want to plan that I am going to Tirupati or Bangalore, and I want to see whether there is a charging station, I can just spell out Bangalore. Bangalore. It's not fixing. Mumbai. It is all listed the Mumbai charging stations. So Bangalore also is there. So another beauty is that as an EV user, I am adding the electric vehicle. Right now I have added Tata Nexon. I can go to four-wheeler, I can see which. So now I know that there is my vehicle, which I will click on this and I can add the vehicle. And which are the connector types are available, what is the battery capacity is available. So these connector types, EU CCS2 and type 2, which is a AC type 2, is also known as in the market. So these are the connectors which I can correlate. So this is my vehicle. My vehicle has these characteristics. So if I am talking about Tata Nexon, so Tata Nexon also, now when I am going and saying, this is the charging station. The charge pool, இந்த charge pool அப்படிங்கிற அந்த அக்ரிகேட்டர் எதுக்கு கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த நிறைய இடத்துல வந்து இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால பப்ளிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கு. இப்போ எல்லாமே வந்து சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து வீட்டில் பண்ணிக்க முடியாது. இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கோம்னா நம்ம வந்து இப்போ வண்டி எடுத்து வந்து ப்ளக் பாயிண்டில் போடலாம். சப்போஸ் மல்டி ஸ்டோரி அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்தால் அந்த மாதிரி நம்ம சார்ஜ் பண்ண முடியாது. அதனால இப்போ வந்து நிறைய வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் உருவாகிறதுனால நிறைய பப்ளிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனும் நிறைய வந்து உருவாயிட்டு இருக்கு. பட் ஆனால் எந்த இடத்துல பப்ளிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்கு, என்ன டயத்தில் அவைலபிளா இருக்கு, அது எந்த கனெக்டரை யூஸ் பண்ணி வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இல்லை. அந்த தகவல் யாருக்கு இப்போ கிடைக்கிறது இல்லை, அரிதா இல்லை. ஸோ அந்த தகவலை வந்து உடனுக்குடனே கொடுக்கக்கூடிய இதா வந்து பிளாட்ஃபார்மா இந்த சார்ஜ் போர்ட் செயல்படுது. புரியுங்களா? ஸோ அதனால இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, நாளுக்கு நாள் வந்து இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நம்பர் வந்து ஆயிரக்கணக்கில் கூட்டிகிட்டே இருக்கு. ஸோ அது கூடனால பப்ளிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் நிறைய உருவாயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு உடனுக்குடன் எந்த இடத்துல வந்து சார்ஜ் இருக்கு, எப்படி பிளக் கனெக்ட் பண்ணலாம், என்ன ஸ்லாட் அவைலபிள், எப்படி நியரஸ்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா இந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பேட்டரி வந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் தான் போகும்னா அதுக்கு நியரஸ்ட் சார்ஜிங் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் நீங்க போய் அங்கே போய் சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு லைவ் டேட்டா பேஸா, ஒரு ஓலாவில் எப்படி நம்ம வந்து வெஹிக்கிள் எங்க பக்கத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து புக் பண்ணிக்கிற முடியுமோ அது மாதிரி எங்க சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்கு அது எப்படி போய் பக்கத்தில் புக் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த பூலிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதாவது எல்லாத்தையும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கலந்து சொல்லக்கூடிய சார்ஜ் பூல் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து சார்ஜ் பூல் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கோம்.
இது இப்போ இது விளங்குதா சுத்தமா? This has been issue which is being discussed for the carpooling also. Like carpooling, you know that I own a car and I am sharing the seats in the car. And this is where I think the government of India will be also supportive, because there are 3 categories of charging stations that we talk about. One is a home charger, which is public charging stations. Whereas the focus where this is the issue, this is the only problem that can, that solution that can solve the problem in immediate term. Because when we talk about this decade, complete decade of 2030, more than 90-95% of the charges are going to be home and captive charging stations. And we will be always talking about the small percentage of the public charging stations where the government is supporting thousands of crores of the grant just to set up the charging stations, which is for public users. And currently the public users charging stations availability or capacity utilization is very low. Hardly it is less than 20%. Because EES have also achieved recently the few charging stations, they achieved good capacity utilization of 20% and above. But many of these places, if you see, they are lying idle. Because the people are not aware, or people are not aware whether there is a charger is compatible with my EV or not. Okay, so this is one issue. And second is that these are emerging things like OMCs has a mandate, IOC let me say, to set up around 30,000 charging stations, public charging stations over next 3 years at their petrol pumps and etc. So it is going to take time. Okay, and still that is not sufficient, where we are selling every year around more than 3 crore vehicles, 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheelers combined together, and the composition of the EVs is less than 1%. And we are targeting 30% of the new sales being EVs. So we need to talk about how much we can contribute to each other. And this is where the government of India is every time emerging in the policy updation is happening very less. So likewise, recently last week only the revised guidelines has come up. And government is also updating. And one of the talks that we are having is that infrastructure sharing. Even the government infrastructure which is for captive use should be shared with others. So they can also travel freely and without any back of mind that intercity travel is not possible, because the EVs are there in the city, I can travel, but outside city then I will not have access to the charging station. So that problem will get solved and the people will start adopting EVs. So that is what the most priority area is there. And some points that you can cover in the Yeah, we will cover that in the PPT. But just to add to your point also, I mean, to his point, is that over the last, say, 1.5 years, I mean, the government policy, if you look at, the government also has realized one point, that they have to make this regulation for the charging infrastructure a little bit easy. That is why in the recent policy guidelines, you will find that even the home chargers, the normal charging station, a lot of the criteria have been relaxed, so that the more chargers can come in. So what we are believing is that the technology disruption will definitely break all these policy hurdles as well, and the government will definitely realize that the sharing of the infrastructure is going to be the way forward. Okay, and therefore we believe that this particular thing will definitely succeed. The way the pooling of the cars, I mean what we are seeing in the market, I mean the government also is supportive. Okay, so definitely our belief, and then we have discussed with certain experts also. And there is a kind of the consensus that yes, I mean this will definitely work. So to your point, I mean that is what we would like to say. So we believe there is no such legal hurdle per se actually as of today, as the government has been supporting, and what we are also realizing, government itself is kind of creating a policy for the the sharing of the infrastructure. Domestic person can become entrepreneur. Yeah, I mean definitely. They have the opportunity to see as the example given by Hitesh, which is the blah blah. I don't know whether you have heard about that particular car, which is the pooling of the car. When you go from one city to another city, you can offer your seats on the car, to others, and then others can simply book and then they can come with you. Actually, right? So all these things are allowed actually, because technology is breaking all this or making it possible. Correct. Actually. So, yeah, we call it sharing. That's how all the Ola, Uber came. So I think the charging infrastructure is sharing, mobility will happen. So we have actually presentation quickly. I mean we will just run it through.
Quickly. So, I mean, what we have done very quickly, what, the why and how. I mean, what is charge pool, why we are doing this charge pool, and then how we are doing it. I think most of the things are, covered in this, but just to tell you, it's basically a platform which enables peer-to-peer pooling of the charging. I think we have discussed a lot. I mean, one can very easily go to our app and then simply register your charging station. And then if I have a EV vehicle, I can go search a compatible charger. I think the word compatible is very important, because if I know that what is the connector type my vehicle has, then app will search only those the charging stations which are compatible to my EV actually. So that is something, and we would like to thank Crescent. I mean, they have allowed the incubation there, and we are incubated there. And why we are doing this in a charge pool? Because India, that all of 50 cities are among the topmost polluting cities in the world. So the government is thinking about decarbonization of the transport sector, because it contributes almost 25% of the carbon emission. Today we have 9 lakh EVs and about 30,000, the electric cars. And when we talk about 30% of all the vehicles to be electric vehicles in 2030, there is a huge jump. I mean, and what we believe is that jump is not possible without thinking about the charging infrastructure. And charging infrastructure is definitely a prerequisite for that ambitious transport. How the charge pool works? Charge pool enables the infrastructure sharing. I would again say that sharing word is very, very important for us, and our main unique thing is actually the sharing of the infrastructure. And sharing is for the home chargers, which are largely owned by the EV owners, largely the four-wheeler owners, and then the captive chargers, which are largely used by the fleet operators, and then the public chargers, which are government is installing, and then several other startups are also there, which are installing public charging infrastructure. So our app, Charge Pool, it acts as a platform which enables peer-to-peer charge pooling, and therefore it provides a wider network of the charging the infrastructure across the country. We are trying to work out in talking to OEMs and charging station operators, and trying to bring in API integration, so our apps can be visible, chargers can be visible in their APIs or their mobile apps, or their mobile the charging station in their application can be visible as. So interchange of visibility or sharing of the APIs can happen. So this is what. The another main thing with this focus, we are working on the fintech pool like the Charge Pool Pass. It will create a membership utilization. This is our vision, and we are working on this on the Charge Pool 2.0 or in the parallel stage. This will be like creating a membership and enabling the higher utilization level, because if I am buying a car, I am also paying for the charger. But if I don't have to pay for a charger, this will happen only when there is a number of charging stations are available in the pool mechanism. And this is where I can just offer a Charge Pool Pass, and then as a user I can go and charge anywhere and pay from the Charge Pool Pass. So I need not pay for the charging station which is fixed at one location. It is my mobile charging. And this is the data analytics, survey insights will be generated. It will be useful for the whole ecosystem, including governments and the ecosystem developers. This is our vision. A lot of cost for the government as well, because government is putting crores and crores for the charging infrastructure development. Sharing is possible through this platform. I mean, the demand for such charges can also reduce, and definitely the cost also. So இதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல, அந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், அது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். எந்த இடத்துல சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி டெவலப் ஆயிருக்கு, அது எப்படி நம்ம இன்னும் ஃபர்தரா டெவலப் பண்ணலாம். ஏன்னா இதுல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டேட்டா இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு இந்த பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, அதுல வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்தர் டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு வந்து அது ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சார், அவர் நாங்கள் இடியில் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ஸ்லாம் தேங்க்ஸ் சார் உங்களோட சேர்ந்து ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு அவேர்னஸ் கேம்ப் கொடுக்குறோம். அப்புறம் வந்து ஒரு கண்டுபிடிப்புக்கெல்லாம் ஒரு 2 லட்சம் ஐடிபி இருக்குது. அப்புறம் வந்து வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் இன்னொரு 5 லட்சம். இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிப்புகளுக்குலாம் நீங்கள் ப்ரெசென்ட்டோட வந்திருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சர்வீசஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
அப்புறம் வந்து காலேஜஸ், ஐடிஐ, பாலிடெக்னிக்ஸ் இவங்களுக்குலாம் அவேர்னஸ் கேம்ப்பு, அவங்களுக்கு காம்படிஷன், ப்ரைஸ் மணி அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சீரியஸாக இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஃபேஸ் 1ல அவேர்னஸ் தரும். ஃபேஸ் 2ல வந்து பிஸ்னஸ் மாடல், பிஸ்னஸ் பிளான் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஒரு திட்ட அறிக்கை எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அவங்கள பேங்க்ல லிங்க் பண்ணி மாவட்ட தொழில் மையம் இருக்குங்க தமிழ்நாட்டில், அவங்க ஜெனரல் மேனேஜர்ஸ் அவங்க மூலியமா பேங்க்குக்கு அப்ரோச் பண்ணி லோன்லாம் எப்படி யூஏஜியில் ஒரு 15 லட்சம், நீட்ஸில் ஒரு 5 கோடி, அதுக்கு மானியங்கள்லாம் 25% வரைக்கும் கவர்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்கேன். இப்போ கூட சமீப காலத்தில் மினிஸ்டர் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, 75 லட்சம் வரைக்கும் மானியம் கொடுக்குற மாதிரி, 3% வட்டி மானியம், இப்போ எஸ்சி எஸ்டி பிசிக்கலி சேலஞ்சஸ்க்குலாம் ஒரு 10% அதிக மானியம், அந்த மாதிரிலாம் தொழில் தொடங்குறவங்களுக்கு லேண்டு, பில்டிங் மிஷினரி 3 மானியங்களை கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நாங்கள் டைப் பண்ணி பண்ணுறோம். அப்புறம் 4வது ஃபேஸ்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் எப்படி பண்ணுறது, சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், அந்த மாதிரி தொழில் தொடங்குனவங்களுக்குலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 4 விதமாக ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம். இதுதான் எங்களை இடியோட சர்வீசஸ். ஸோ ஆண்டர்பிரனர்ஸ்லாம் வந்தால் இங்கே இடி அண்ட் டான்சிப்ஸில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்கா, அவங்க நிறைய பெனிஃபிட் அடையலாம். ஸோ எனக்கு வாய்ப்பு டிஎம்ஸோட அவங்க அந்த கிளாஸில் அவங்க பேசுவாங்க. அந்த அவேர்னஸ்ல வந்து ஜெனரல் மேனேஜர் ஆஃப் டிஐசி ஒரு 1 hour ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து அவங்க திட்டங்களும் தெரியும். வந்து டொமஸ்டிக்ல அவங்க பர்சனலாக பாதிச்சிருக்காங்க, இல்லை ஒரு ஆண்டர்பிரனராக மாறணும்னா ஒரு 5 lakh or 10 lakh அந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இந்த லோன் வழியாக வாங்கிக்கலாம். ஸோ அவருக்கு மானியம் 25% கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நிறைய சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் உருவாகும். அவங்கெல்லாம் இவங்க ஆப்பில் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம், இவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி மாடலில் நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியை சார்ந்தவங்களும் வந்து இதுக்கு உண்டான இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அது பாலிசி டிசிஷன் சில கன்ஃபியூஷன், சில பர்சனல் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பண்ணலாம், கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் பேசிக்கான ஒரு லாஜிக் இருக்குங்களா. இப்போ நீங்கள் அதை ஒரு கார் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க, ஒரு வேலை வந்து ஒரு டாக்ஸின்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ ஒரு கமர்ஷியல்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எப்படி அதை இது பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் நான் இன்னும் கூட கொஞ்சம் காலம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு கிளாரிட்டி வர்றதுக்கு இல்லை, இது வந்து ஆல்ரெடி எல்லா இடத்துலையுமே இது நடந்துட்டு இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் அசோசியேஷன் இருக்கு, இவி அசோசியேஷன், மொபிலிட்டி எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி அசோசியேஷன் இருக்கு, கோயம்புத்தூர் பேஸ்டு. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அது எல்லாமே கன்சிடரேஷனில் இருக்குது. அது போத் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட்ஸில் அந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸுமே அது வந்து வரும்போது மாறிட்டு இருக்கு. உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி பெருசாக வரும்போது இருக்க யூஎஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணாங்க, யூஎஸ் டைமில் ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ இங்கே இருக்க இஎஸ்ஐபிஎஃப் லா வந்து நீங்கள் வந்து நைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. நீங்கள் வந்து அந்த லேபர் ஆக்டில் அதை அலோவ் பண்ணாது. ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அதை வந்து நார்ம்ஸ்லேயே கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இது வந்து காலமாற்றத்துக்கு ஏற்ப பாலிசிஸும் மாறும். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரி பாசிட்டிவாக குரோ ஆகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் மாறதான் செய்யும். Actually, as per the new government policy, we shouldn't accept the charge. கொஞ்சம்